Yeah, okay, guys. So you ஓகே guys. ஸோ நான் பேசுறது உங்களுக்கு ஆடியோ கிளியரா இருக்கா? ஜி ஆடியோ கிளியரா இருக்கா? Yes, bro. யா ஓகே. கிளியரா இருக்கணும். ஓகே guys. ஸோ இந்த செகண்ட் யூனிட்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டிசைன் ஆஃப் சோலார் ஷேடிங் டிவைசஸ். ஷேடிங் டிவைஸ் வந்து நம்ம எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம், அதோட டைப்ஸ் என்ன, அது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம், அண்டு நம்ம சன் ஆங்கிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணோம், ரூஃப்லாம் நம்ம எந்த மாதிரி செட் பண்ணோம், அது எல்லாமே நம்ம இந்த யூனிட்ல பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா நேச்சுரல் டே லைட். இப்போ நேச்சுரல் டே லைட் இஸ் அ வைட்டல் எலமெண்ட் இன் கிரியேட்டிங் எ மோர் எஃபிஷியன்ட் interior environment. Daylight is important for its quality, spectral composition, and sorry guys. It provides a high luminance and permits excellent color discrimination and color rendering. To able to see both the task and as the space well, and to experience some environmental motivation. Nature light stimulates biological functions that are essential to human health. Windows receive a large amount of energy from the sun. Uh, usually most of the sunlight gets concentrated in the certain areas of a space and may even result in glare on work surfaces and computer screens. Usually, a single south-facing window can illuminate up to 200 to 100 times its unit area. Such a large amount of direct sunlight can be source of great discomfort when concentrated on a spot, but it's extremely useful if distributed to all parts of the room equally. ஸோ இப்போ இங்க என்னன்னு பார்த்தோம்னா சன்லைட் வந்து நம்மளோட பயாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ண அட் த சேம் டைம் விண்டோஸ் தான் நமக்கு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து சன்ல இருந்து நமக்கு எடுத்து கொடுக்கறதாகும். கரெக்டா? ஸோ இது வந்து ஒரு சில சமயத்துல ஸ்கிரீன்ஸ், கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன்ஸ் ஆகட்டும், இல்ல நமக்கு கிளேர் ஆகட்டும், ஒரே இடத்துல மட்டும் அது கான்சென்ட்ரேட் ஆகி வந்ததுன்னா நமக்கு இதெல்லாம் நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க. இப்போ என்னன்னா, இப்போ சிங்கிள் சவுத் ஃபேசிங் விண்டோ வந்து 20 to 100 டைம்ஸ் வந்து ஒரு யூனிட் ஏரியால இலுமினேட் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க. டைரக்ட் சன்லைட் வந்து ஒரே இடத்துல ஒரே ஸ்பாட்ல வந்து ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேட் ஆகி வந்ததுன்னா நமக்கு ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டா இருக்கும். அதுவே நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் பார்த்தோம்னா, கரெக்டா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அந்த ரூம் ஃபுல்லா இருக்கிற மாதிரி எந்த ஒரு ஷேட்ல இருக்கணும்னு பண்ணோம்னா நமக்கு அது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. நமக்கு லைட்னிங் வந்து எப்படி வருது நமக்கு தெரியும் கரெக்டா. ஸோ எர்த் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு ரொட்டேட் ஆகுது கரெக்டா. ஸோ நார்த் சவுத் ஆக்சிஸ்ல நமக்கு ரொட்டேட் ஆகுறப்போ 24 ஹார்ஸ் பீரியட் அண்ட் ஆர்பிட் த சன் இன் period of a 1 year. The rotating axis is at an angle of 23 degree. அப்புறமா இதுல அசிமுத் ஆங்கிள், altitude ஆங்கிள்லாம் நம்ம பார்ப்போம். தி ஹைட் அட் which an observer sees the sun over the horizon azimuth angle depends on its location, latitude and altitude consider பண்ணுவோம். The season position of the earth in its orbit and on the time of the day, rotation of the earth. இப்போ நம்ம அசிமுத் ஆங்கிள் ஆகட்டும், அந்த சன் ஷேடிங் ஆகட்டும், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு சீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த சன்னோட பொசிஷன் வந்து நமக்கு மாறும்ன்றாங்க. இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைட்ல கார்னர்ல கீழே பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 சன் டைரக்ஷன் வந்து நமக்கு கொடுத்துருவாங்க கரெக்டா. ஸோ அது வந்து ஒண்ணு பார்த்தோம்னா நமக்கு விண்டரா இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்மரா இருக்கும், இன்னொன்னு மாட்ரேட் ஆகும். ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்துல சன்னோட டைரக்ஷன் ஆகட்டும், அதோட ஓரியன்டேஷன் வந்து நமக்கு மாறும்ன்றாங்க. அப்போ வந்து நமக்கு அந்த லைட்னிங் ஆகட்டும் அது எல்லாமே மாறும் கரெக்டா. ஸோ அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம டிசைட் பண்ணணும். 。 . 。 . 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
மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த சன். இப்போ இதுல உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் கிளீன் அண்ட் கிளியரா இருக்கும். அசிமுத் ஆங்கிள்னா என்ன? ஆல்டிட்யூட் வெர்டிகல் ஆங்கிள்னா என்ன? ஆல்டிட்யூட் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே. So the position of the sun on the sky hemisphere can specific to two angles. Solar altitude angle gamma ன்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். சோலார் அசிமுத் ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபான்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ என்னன்னா அப்சர்வர் இருக்கான் கரெக்ட்டா. இந்த அப்சர்வர் கிட்ட இருந்து அந்த எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஏரியால சன்னோட டைரக்ஷன் வருதோ அதுதான் அசிமுத் ஆங்கிள் சொல்றது. வெர்டிகலா வெர்டிகல்ல இருந்து நமக்கு ஹரிசான்டலுக்கு எந்த அளவுக்கு போதோ அதுதான் நமக்கு வெர்டிகல் ஆங்கிள்வாங்க. அத வச்சுதான் நம்மளுக்கு சன்னோட பொசிஷன் எங்க இருக்குது நம்ம எர்த் ஆக்சிஸ்ல அத நம்ம கண்டுபிடிச்சு அதுக்கேத்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுவோம்னு சொல்றாங்க. ஓகே. பிக்சர் பார்த்தாலே highest northernmost point in Earth's sky, making the beginning of a summer in the northern hemisphere. This is around 21st June. Winter solstice occurs on the day the sun reaches its lowest southernmost point in the sky, marking the beginning of winter in the northern hemisphere. Winter solstice is around 22nd December. Equinoxes are astronomically defined as either of the 2 months in the year where the sun is exactly above the equator. When the plane of the Earth's equator passes the center of the sun, the the vernal equinox, marking the beginning of the spring in the northern hemisphere, occurs about March 21st, when the sun moves north across the celestial equator. இப்போ நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா 3 சீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளோட சன்னோட ஓரியன்டேஷன் வந்து ஏர்த்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாறும்ட்டு. ஸோ அதுல சம்மர் பார்த்துன்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா நமக்கு 21st ஜூன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொல்றாங்க. வின்டர்னு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா 22nd டிசம்பர்ல நமக்கு அதிகமாகும். எப்போ வந்து சன்னோட டைரக்ட் சன்லைட் வந்து நமக்கு இப்போ சம்மர் சீசன் எடுத்து பார்த்தோம்னா எப்போ நமக்கு ரொம்ப அதிகமா கிடைக்குதோ அப்போ வந்து சன்னோட பாயிண்ட் வந்து நமக்கு அதிகமா கொன்றது. எப்போ நமக்கு கம்மியாக்குதோ அப்போ வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வின்டர் சோலஸ்டிஸ்னு எடுத்துக்கிறது. அது நமக்கு நார்மலா இருக்கிறப்போ அதுக்கேத்த மாதிரி நமக்கு ஓரியன்டேஷன் ஆகி நமக்கு சன்னோட லைட்னிங் கிடைக்கும்ன்றாங்க. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சம்மர் சோலஸ்டிஸ் நமக்கு எங்க இருக்குது, ஆட்டம் எங்க இருக்குது அண்ட் வின்டர் எங்க இருக்குதுன்ட்டு சன்னோட ஓரியன்டேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு மாறும். கரெக்டா? ஓகே. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா லாங்கிடியூட் அண்ட் லேட்டிடியூட் வச்சு தான் நம்ம அதை வந்து கண்டுபிடிப்போம். ஸோ லாங்கிடியூட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது, லேட்டிடியூட் எங்க இருக்குது, அந்த பிளேஸோட லாங்கிடியூட் அண்ட் லேட்டிடியூட் கண்டுபிடிச்சு தான் நம்ம சன் வந்து நமக்கு அந்த சீசன்ல எங்க வரும், எந்த டைம்ல வரும் அப்படின்றத பார்க்க முடியும். கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்னன்னா தி பேஸ் வேல்யூஸ் ஆஃப் தி லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்கிடியூட் ஆர் தி ஈக்வேட்டர் அண்ட் தி பிரைம் மெரிடியன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. The altitude and longitude will have significant effects on the sun path and hence affects the behavior of the sun's lightning and heating process. Sorry. ஸோ இப்போ லேட்டிடியூட்னா நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து நம்ம பார்ப்போம், லாங்கிடியூட்னா நம்ம எங்க இருந்து பார்ப்போம் அப்படின்றது இங்க காமிச்சிருக்காங்க. கரெக்டா? ஓகே. சன் பாத் வந்து நம்ம எதுக்கு இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நம்ம சோலார் பேனல்லாம் வைக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, எந்த இடத்துல நமக்கு வச்சோம்னா சன்லைட்னிங் வந்து அதிகமா கிடைக்கும். எந்த சீசன்ல எப்போ நம்ம மாத்திக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இத நம்ம பண்றோம். ஓகே. To find the angle of incidence of solar radiation, the position of the sun is relation to the building elevation must be established for the given point in time. The sun's position on the sky hemisphere can specify by two angles. The solar altitude angle. இப்போ solar altitude என்ன ஆங்கிளோட டெஃபினிஷன் நம்ம பார்த்துருவோம். The vertical angle at the point of the observation between the horizon plane and the line connecting the sun with the observer. அது the solar azimuth angle அதோட டெஃபினிஷன். The angle at the point of observation measured on horizontal plane between the
northerly direction under a point on the horizon circle, where it is intersected by the arc of the vertical circle going through the zenith and the sun's position. ஸோ அசிமுத் ஆங்கிள்லாம் நம்ம பார்த்த மாதிரி நமக்கு எந்த அளவுக்கு ஏரியா கவர் ஆகுதோ, எந்த ஆங்கிளில் கவர் ஆகுதோ அதுதான் நமக்கு அசிமுத் ஆங்கிள். இப்போ வெர்டிக்கலாக நமக்கு கவர் ஆகுது தான் நம்ம ஆல்டிடியூட் ஆங்கிள் வச்சுப்போம். ஓகே. Sun path. Sun path refers to the apparent significant seasonal and hourly positional changes of the sun and length of this daylight as the earth rotates and orbit around the sun. Sun path diagram, as the name suggests, is something that is used to determine the location in the sky of the sun at any point of time during the day through the year. Use in functional design. The most intermediate use of a sun path diagram is that the solar azimuth and the altitude can be read, and hence the position can be identified using the ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு டேட்டு டைம் அது முதல் கொண்டு நமக்கு அந்த சன் பாத்தோட ஓரியன்டேஷன் வந்து டிஃபர் ஆகும். ஒரு நாளைக்கு அது ரொட்டேட் ஆகுறப்போ நமக்கு எங்க இருந்து எந்த ஆங்கிள் கிடைக்கும், எந்த மந்த்ல நமக்கு எப்போ கிடைக்கும், அந்த ஒரு ஆங்கிள் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்றதுக்காக நம்ம எல்லாத்தையுமே கன்சிடர் பண்ணோம். டைம் ஆகட்டும், டேட் ஆகட்டும், அது சீசன் ஆகட்டும், இதெல்லாமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தான் அந்த சன்னோட ஓரியன்டேஷன் எங்க இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும்ன்றாங்க. இப்போ உங்களுக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஓகே. By identifying the solar windows of the particular location, one can design the building such that there is a maximum utility of solar energy by placing thermal mass required for indirect heat gain in the right orientation. By tracing down the surface area illuminated to the greatest extent by the sun, the location of a plus stories and the fenestrations of the building can be optimized so that the thermal and visual comfort levels in the building are met. The shading devices also can be designed similarly. Coming to the one of the most important uses, the location of this house so that it receives maximum shade during summer and can be obtained using software like Autodesk Ecotech. இதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு சாஃப்ட்வேர்ல ஆகுது. அது பார்த்தோம்னா ஆட்டோடெஸ்க் ஈகோடெக். அந்த சன் பாத்தோட ஓரியன்டேஷன் நமக்கு எந்த மந்த்ல எந்த டைம் பீரியட்ல கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கு. ஓகே. The most popular two representations are polar azimuth and latitude azimuth. Of the sky all along the day throughout the year throughout the year using a fish lens camera. All these photographs are superimposed forms of the intermediate date lines are arbitrarily chosen. Each sun path line is valid for 2 dates, one between December and June and one between June and December. இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த வின்டர், சம்மர், ஆட்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டிகிரில நமக்கு கிடைக்கும்ன்றாங்க. ஸோ 90 டிகிரி, 60 டிகிரி அண்ட் 30 டிகிரில நமக்கு கிடைக்கும்ன்றாங்க. ஓகே. ஸோ 90 டிகிரி எடுத்து பார்த்தோம்னா தான் நமக்கு சம்மரா இருக்கும். 60 டிகிரின்றது ஆட்டம் அண்ட் 30 டிகிரின்றது வின்டர். எந்த அளவுக்கு நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டா கிடைக்குதோ அப்போ வந்து நம்மளோட ஹீட் கெயின் வந்து அதிகமா இருக்கும். எந்த அளவுக்கு அந்த ஆக்சிஸை விட்டு தள்ளி போதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஹீட் லாஸ், அதாவது ஹீட் கெயின் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. Azimuthal angle run around the edge of the diagram in 15-degree increments. A point's azimuth from the reference position is measured in a clockwise direction from true north on the horizontal plane. True north on the
stereographic diagram is the positive y-axis is straight up and is marked with north altitude lines. Altitude lines are represented as concentric circular dots measured from the yeah, okay guys. So in the diagram வந்து பார்த்தோம்னா எது azimuth angle, elevation angle, sun path today, sun path on the 21st June, sun path on the 21st December, sun path during the equinox, சன்ரைஸ் சன்செட் அப்புறமா ஹரிசோன் இது எல்லாமே அங்க எங்க எங்கெல்லாம் எந்தெந்த டைம்ல இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. டேட் அண்ட் மந்த் லைன்ஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த டேட்டு மந்த் ஏத்த மாதிரி சீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த சன் பாத்தோட ஓரியன்டேஷன் மாறும்னு சொன்னோம் கரெக்டா. ஸோ அப்படி மாறப்போ அந்த டைம்ல அந்த சன்னோட ஓரியன்டேஷன் எங்க இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கும். இந்த டயக்ராம் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து சீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறும். அந்த 3 சீசனுக்குன்னா அந்த 3 சீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த சன்பாத்தோட ஓரியன்டேஷன் இந்த டேட் அண்ட் டைம்ல மாறும்னு சொல்றாங்க. இது வந்து பார்த்தோம்னா சம்மர். ஓகே, டேட் அண்ட் மந்த் லைன்ஸ். டேட் லைன்ஸ் ரெப்ரசன்ட் தி பாத் ஆஃப் த சன் ஓரியன்ட் sun through the sky on one particular day of the year. They start on the eastern side of the graph and runs to the western side. There are 12 of the lines shown for the first day of the each month. The first 6 months are shown as the solid lines, Jan to June, while the last 6 months are shown as dotted, July to December, to allow clear distinction. Even though the path of the sun is cyclical. Okay. ஸோ ஜான் டு ஜூன் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த 6 லைன்ஸ் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணா, அதுக்கப்புறமா இருக்கிற 6 லைன்ஸ் வந்து ஜூலை டு டிசம்பர் வந்து நமக்கு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுன்றாங்க. ஸோ இந்த சர்க்கிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது ஜான் டு ஜூன் டு ஜான். ஓகே, ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஜூலை டிசம்பர். மிட்ல இருக்கிறது நமக்கு சொன்னா sorry guys, network issue. Yeah, okay. Hour lines represent the position of the sun at a specific hour of the day. Throughout the year, they are shown as a style lines that intersect the date lines. They gives the position of the sun. Half of each hour's lines is shown as dotted to indicate that this is during the later 6 months of the year. இந்த டயக்ராம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம 9 o'clock ஏப்ரல் மந்த் 1 இருக்கிறப்போ அசிமுத் ஆங்கிள் 62 டிகிரி அண்ட் ஆல்டிடியூட் ஆங்கிள் வந்து 30 டிகிரி. அப்போ நமக்கு சன்னோட ஓரியன்டேஷன் எங்க இருக்கும் அப்படின்றத இங்க காமிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ மிட்ல இருக்குது கரெக்டா. ஸோ இதோட டேட்டு டைம் எல்லாமே நம்ம எப்படி பார்க்கறது அப்படின்றத பார்ப்போம். இப்போ 9னா நமக்கு 9th இருக்கிற அந்த ரிங்கோட அந்த டாட்டட் லைன்ஸ்ல இருக்கிற அதுதான் நமக்கு ஹாரை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்றது. ஓகே, ஸோ அந்த லைன்ல வந்து 62 டிகிரி அசிமுத்தும் ஆல்டிடியூட் வந்து 30 டிகிரியில இருக்குன்னா நமக்கு எந்த ஒரு ஆங்கிள் சன் ஓரியன்ட் ஆயிருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிப்போம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 9th ரிங் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த 9th ரிங்ல அசிமுத் வந்து 62 டிகிரி. அப்போ 62 டிகிரி நமக்கு எங்க இருக்குதுன்னு பாருங்க. இதோ இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை. ஓகே, ஸோ அந்த ஒரு டிகிரில நமக்கு ஆல்டிடியூட் ஆங்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 டிகிரி. 30 டிகிரினா யா ஓகே. ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு நார்த்து
நார்த்ல வந்து அந்த 30 டிகிரில வந்து பார்த்தோம்னா அந்த 9th டாட்டட் லைன்ஸ்ல 62 டிகிரில நம்ம பார்த்தோம்னா அங்கதான் சன் வந்து ஓரியன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத இங்க கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு டைம்ல எங்க இருக்குதா இதோ இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 9 o'clock அப்போ நமக்கு சன்னோட ஓரியன்டேஷன் எங்க இருக்கோ அந்த அசிமுத் ஆங்கிள் அண்ட் ஆல்டிடியூட் ஆங்கிள் வச்சு நம்மளால இங்க கண்டுபிடிக்க முடியும். நார்த்ன்னு போட்டு ஒரு லைன் போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல 90, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60 போட்டிருக்குல்ல, அதுதான் ஆல்டிடியூட் ஆங்கிள். இந்த சர்க்கிள்ல இருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அசிமுத் ஆங்கிள். இப்போ நம்ம ஈஸியா எந்த டைம்ல நமக்கு எங்க சன் வந்து ஓரியன்ட் ஆயிருக்குன்றத இதை இப்படிதான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஓகே ஓகே இங்க கூட பாருங்க 9 AM April 1st இருக்கிறப்போ நமக்கு அசிமுத் ஆங்கிள் வந்து எங்க இருக்குது, ஆல்டிடியூட் ஆங்கிள் எங்க இருக்குது, அப்போ சன் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்க முடியும். ம். Classification of the polar representation. Depending on the scale of the altitude circles, the projection are again classified into three types: spherical, equidistant, and stereographic. ஸோ போலார் ரெப்ரசன்டேஷன் வந்து நமக்கு த்ரீ டைப்ஸா டிஃபைன் பண்றாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் திங் என்னன்னா ஸ்பெரிக்கல், ஈக்விடிஸ்ட் அண்ட் ஸ்டீரியோகிராஃபிக். நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு மந்த் ஆகட்டும், டேட் ஆகட்டும், அந்த சன் பாத்தோட ஓரியன்டேஷன் மாறும் கரெக்டா. அப்போ சேம் இதோட அந்த சன் ரொட்டேட் ஆகிற ஓரியன்டேஷனே மாறும். அப்போ என்னன்னா அந்த சன்னோட டிஸ்டன்ஸ் ஆகட்டும், அது எல்லாமே நமக்கு ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு சீசன்ல கம்மியாகும், ஒரு ஒரு சீசன்ல அதிகமாகும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த இதுல பார்த்தோம்னாலே நமக்கு கிளீன் அண்ட் கிளியராவே புரியும். Spherical projection. In this method, the radial distance from the center is simply the cosine of the altitude angle as shown above. The relative change in radius between 75 degree to 90 degree is very much greater than between 15 degree to 0 degree. Uses this makes such diagrams very good for considering overhead shading or very tall surrounding buildings. Equidistant projection. Using this method, the radial distance is simply a linear factor of the altitude angle. Thus, the relative change in a radius between all angles is the same. There is no base towards either the zenith or the horizon. Stereographic projection. In this is the more complex projection in which azimuth lines are first projected back to a reference point located a distance of one radius beneath the circle center. The point where each of these lines intersect the zero axis gives the radial distance. They can be likened to photographs of the sky taken looking straight upwards up towards the zenith with a 180-degree fisheye lens. Uh, the paths of the sun at different times of the year can then be projected onto this flattened hemisphere for any location on the Earth. Uses. The primary advantage of this method is that it increases the resolution of the diagram at lower solar altitudes, making it more suitable for the majority of surrounding buildings overshading situations. ரீடிங் சன் பாத். சன் பாத் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், ஒரு இடத்துல இருக்குன்னா அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு உங்ககிட்ட முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் கரெக்டா. அதுதான் இங்க வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா கொடுத்துருக்காங்க, எந்த ஆங்கிள் எப்படி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றத டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. கார்டீசியன் சன் பாத் டயக்ராம். டேட் டைம் நம்ம எடுத்து பார்த்துட்டோம் பாத்தீங்களா, அதுல 4 டைப்ஸ் இருந்ததுல அதெல்லாம் நமக்கு எப்படி என்ன மாதிரி போகுது அப்படின்றதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க.
Similar to the polar sun path diagram, so somebody takes pictures of the sky and starts collecting the data regarding the position of the sun quantized by the azimuthal and altitude of the sun. Now the azimuthal values are plotted along the x-axis and the altitude values the values are plotted along the y-axis for different parts of day throughout the year. அது எப்படி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. Sorry guys. இது எல்லாமே நம்ம ஹரிசாண்டல்ல பார்க்கும்போது எந்த ஆங்கிள் இருக்கும் அது நம்ம எப்படி போடணும் அப்படின்றத இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, சோலார் ஷேடிங் இதோட டைப்ஸ் அதெல்லாம் எது நமக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்றத இங்க பார்ப்போம். The proportion between the three components is determined by the angle at which the solar beam strikes the glazing, angle of incident and by the type of glazing. For most types of glazing, the transmitted component is very small when the angle of incidence is larger than 45 degrees from the normal of the glazing. If this angle is more than 60 degrees, most of the radiation is reflected. Importance of shading. Use of shading devices can improve building energy performance, prevent glare, increase useful daylight availability, and create a sense of security. One second, guys. Realizing these potential benefits, a number of shading devices have been invented, such as fixed, manual, automatic, removable, internal and external shading devices. Okay, இது வந்து 3D வியூ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது. செகண்ட் வந்து செக்ஷன் பிளேனு, அதோட ஓரியன்டேஷனு, வியூ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். ஹரிசான்டல் சிங்கிள் பிளேடு வந்து ஒரே ஒரு சன்ஷேட் மட்டும் வச்சிருந்தா நமக்கு எந்த அளவுக்கு கவர் ஆகும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. அவுட் ட்ரிகர் சிஸ்டம், அந்த ஷேடிங் சிஸ்டம்ல நம்ம ஒரு லெவலா வச்சு பண்ணோம்னா நமக்கு எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது. ஹரிசான்டல் மல்டிபிள் பிளேட்ஸ், இப்படி வச்சோம்னா நமக்கு சன்லைட் வந்து எந்த அளவுக்கு என்டர் ஆகும். மேக்ஸிமம் ஹரிசான்டல் மல்டிபிள் பிளேட்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, பாத்ரூம்ல மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்டா? வெர்டிகல் ஃபின், ஸ்லாண்டட் வெர்டிகல் ஃபின், எக் கிரேட். அப்புறமா இதோட டைப்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக இப்போ பார்ப்போம். ஓகே, ஷேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் த நார்த் எலிவேஷன். இப்போ நமக்கு சன் பாத் வந்து இருக்கிறப்போ டைரக்ட் சன்லைட் வந்து நமக்கு உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம ஷேடிங் டிவைஸை எந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத இங்க பிக்சர்ல பார்க்கலாம். த சன் ஆல்சோ ஹிட்ஸ் தி ஃபேக்கெட் ஃப்ரம் த north, east and northwest during the summer. Fins can be used to control this oblique light as well. It is a function of latitude, window size and fin depth frequency. இப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற ஷேடோட லென்த் வந்து அதிகமாக்கு. கரெக்டா? அப்போ சன் பாத் வந்து நமக்கு எங்க கிடைக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட்ல இருக்கிறது ஷேடோட லென்த் வந்து கம்மியாக்கு. பட் அதுவே டபுளா வைக்கிறப்போ நமக்கு சன்லைட் வந்து எந்த அளவுக்கு அப்சர்வ் பண்ணுது, உள்ள அலோவ் பண்றது அப்படின்றத இங்க பார்க்கலாம். கரெக்டா? ஷேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஃபார் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் ஓரியன்டேஷன். ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் ஓரியன்டேஷனுக்கு நமக்கு ஷேடிங் டிவைசஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு லென்த் வைக்கிறது பெட்டர் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. Exposure angle. Solar penetration is reduced by moving fins closer together, making them deeper or both. Use vertical fins. Spacing is an issue as well as a fin length must be understood that if to be effective they will be severely restrict the view. ஸோ அந்த ஃபின்ஸ் நம்ம வைக்கிற மூலியமா நமக்கு வியோட விஷயமும் கம்மியாகும். அட் த சேம் டைம் சன்லைட்டோட எக்ஸ்போஷரும் நமக்கு கம்மியாகுன்றாங்க. ஸோ அது நம்ம எந்த மாதிரி எந்த ஆங்கிள் வைக்கணும், எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல வைக்கணும் அப்படின்றத கன்சிடர் பண்ணி வைக்கணும். எக்ஸ்டீரியர்ல நம்மளோட ஃபின்ஸ் எப்படி நல்லா இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். Bottom 3 shading devices are suitable for all
orientation is movable shading fins. They are effective solar shading but reduce daylighting and winter solar gain. So use with care. Design sliding inward opening windows which do not impede natural ventilation. Design top inward opening hooper windows for night cooling. ஸோ இப்படி வைக்கிறப்போ நமக்கு எந்த அளவுக்கு லைட்னிங் ஆகட்டும் இல்ல வென்டிலேஷன் ஆகட்டும் உள்ள வந்துட்டு போகும் அப்படின்றத காமிச்சிருக்காங்க ஒரு ஒரு டிவைஸ்லயும். ஹாரிசான்டல் solar shading, vertical shading, vertical plus horizontal plus vertical planes, awning, movable horizontal planes, movable vertical planes and louvers. ஷேடோ ஆங்கிள். இப்போ நம்ம மெயினா சன் ஷேட் வைக்கிற ஒரு விஷயமே என்னன்னா ஷேடோவை வந்து நம்ம இது பண்ணணும். டைரக்டா நமக்கு சன்லைட் வந்து என்டர் ஆகக்கூடாதுன்னு கரெக்டா. ஸோ ஷேடோ ஆங்கிள்ஸ் எக்ஸ்பிரஸஸ் தி சன்ஸ் பொசிஷன் இன் ரிலேஷன் டு எ பில்டிங் ஃபேஸ் of a given orientation can be used either to describe the performance. Example, the shadow produced by a given device or to specify a device. Horizontal shadow angle. Horizontal shadow angle is the difference between solar azimuth and wall azimuth. The same as a horizontal compound of angle of incidence. By convention, in this is the positive when the sun is clockwise from the orientation. Negative when the sun is anti-clockwise behind the facade and the facade is in shade. So there is no HSA. HS in a horizontal shadow angle describes the performance of a vertical shading device. ஸோ ஷேடிங் டிவைஸ் நம்ம எந்த அளவுக்கு அதிகமாக வைக்கணும், எந்த அளவுக்கு வச்சா நமக்கு ஷேடோ கிடைக்கும், இல்லை டைரக்ட் சன்லைட் வந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்றாங்க. வெறும் ஒரு எஸ்தெட்டிக் பர்பஸ்க்கு மட்டும் நம்ம நிறைய இந்த லூவர்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் கரெக்டாக. அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல வெறும் எஸ்தெட்டிக் பர்பஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து ஃபங்க்ஷனாலும் டிசைன் பண்ணுவாங்கன்றாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஒரு மெயின் சப்ஜெக்ட். Vertical shadow angle. The vertical shadow angle is measured on a plane perpendicular to the building face. Vertical shadow angle can exist only when the horizontal shadow angle is between 90 degree minus 90 degree to plus 90 degree, whether the sun reaches the building face considered. Vertical shadow angle characterize a horizontal shading device. When sun is directly opposite, அப்போ அதுக்கு சோலார் ஆங்கிள், நமக்கு சோலார் ஆல்டிடியூட் ஆங்கிள், அப்புறமா ஹெச்எஸ்சி எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அதெல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. when the sun is sideways, the altitude angle will be projected parallel with building face onto the perpendicular plane and the vertical shadow angle will be larger than the altitude angle. Alternatively, vertical shadow angle can be considered as the one second. Considered as the angle between two planes meeting along a horizontal line on the building face and which contains the point considered between the line horizontal plane and the tilted plane which contains the sun or the edge of the shading device. வெர்டிக்கல் ஷேடோ ஆங்கிள் நம்ம வைக்கிறப்போ எதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி நம்ம எப்படி எந்த ஆங்கிளுக்கு வைக்கணும்ன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை கொடுத்துருக்காங்க. ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். நமக்கு இன்சிடென்ட்னா நமக்கு டைரக்டா வந்து அஃபெக்ட் ஆகுற லைட்டை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு. Sorry guys. These two angles, the sun's position in relation to any wall surfaces of any orientation. Thus, the angle of incidence can be established. The horizontal component of an angle of incidence will be difference between solar azimuth and the wall azimuth. The vertical component is same as the solar altitude and angle itself. Definition: the angle of incidence is the angle between a line perpendicular to the wall and the
Sun's direction can be found by the spherical cosine equation. Angle of incidence will be required both for selecting the appropriate sun gain factor in heat gain calculations throughout the window, so and for calculating the incident radiation of an opaque surface. Opaqueனா நமக்கு blurன்னு நினைக்கிறேன். டைரக்டா நமக்கு என்டர் ஆகுற ஒரு விஷயம். இது நமக்கு ஆங்கிள் வந்து சன்னோட டைரக்ஷன் ஓரியன்டேஷன் வந்துட்டு எந்த ஆங்கிள் நமக்கு எப்போ கிடைக்கும் டைமிங் நமக்கு பார்த்தோம்ல. வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் ஒரு டிகிரி கொடுத்துருந்தாங்களே 10, 20, 30 டிகிரி. அது வந்து நமக்கு எப்படி போடணும் அப்படின்றத இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஷேடிங் when temperature are within or above the comfort zone, any opening of solar radiation will be contribute to discomfort. Shading design must prevent this. However, at cool times of the year, it may be desirable to allow solar radiation to pass directly into this room to provide a useful heating effect. This response can be provided by the shading devices being movable or by it being geometrically செலக்டிவ். ஸோ இதுல என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நமக்கு மூவபிளா இருக்குது ஷேடிங் டிவைஸ்னா அது வந்து பெட்டரா இருக்குன்றாங்க. வின்டர் டைம்ல நமக்கு மூவபிளா இருந்ததுன்னா, டைரக்ட் சன்லைட் படுறப்போ நமக்கு கரெக்டான ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர் கிடைக்கும். அதுவே ரொம்ப சம்மர் டைம்ல இருக்கிறப்போ நம்ம அப்படியே வச்சிருந்தோம்னா, நமக்கு டிஸ்கம்ஃபர்ட் கரெக்ட்டா. அப்போ வந்து இத நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் இங்க குடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஷேடிங் டிவைஸ வந்து மூவபிளா வச்சிருந்தோம்னா, எந்த அளவுக்கு பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. இப்போ ஃபங்ஷன் ஆஃப் ஷேடிங் பார்ப்போம். Solar radiation entering a room can have three effects. Radiation absorbed on the room surfaces will lead to increase in the mean radiant temperature experienced. Solar radiation falling directly onto an occupant will lead to an increase in the mean radiant temperature experienced. High intensities of radiation from direct sun or even the diffused sky can cause occupant can cause discomfort glare or disability glare, where an occupant's visual performance will be actually be impaired. The function of shading is to eliminate these three effects, to reduce the total amount of radiation entering the room from reflection and absorption, to improve the distribution of light in the room. The functional requirements of the shading change with region and climate. இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் இன்சிடென்ட்னா என்ன, ரிஃப்ளெக்டட்னா என்ன, அப்சார்ப்ட்னா என்ன, டிரான்ஸ்மிட்டட்னா என்ன அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நமக்கு மெட்டீரியல்ல எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றத பார்ப்போம். இப்போ சிம்பிள் கிளாஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் கரெக்டா. இதுவே நம்ம ஒரு ஸ்டீல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து அப்சார்ப் பண்ணிக்கும். டிரான்ஸ்மிட் பண்றதுக்கு என்ன மெட்டீரியல், இன்சிடென்ட்டா நமக்கு டைரக்டா வந்து படுற ஒரு மெட்டீரியல்னா என்ன, அது வந்து நம்ம சோலார் ஷேடிங் டிவைசஸ்க்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்லாம் யூஸ் பண்ணோம், அது அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் என்னன்னு நம்ம பார்த்துட்டு ஒரு ரீஜனுக்கு ஏத்த மாரி மாறுபடும். ஓகே. அதுதான் இங்க குடுத்துருக்காங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேடிங் டிவைசஸ். இன்டர்னல் ஷேடிங் டிவைசஸ், அப்புறமா எக்ஸ்டர்னல் ஷேடிங் டிவைசஸ். இன்டர்னல் ஷேடிங் டிவைசஸ் ஷுட் நாட் பிளாக் த டே lightning or interface with the natural ventilation, as it can happen when they obstruct the window opening. It should eliminate glare, not as efficient as external devices. Blind and curtains. Blinds and curtains are considered as internal devices. In rooms that are oriented north or east without risk of overheating in the summer, the following interior shading devices are in use. சம்மர் டைம்ல நமக்கு டைரக்ட் சன்லைட் வந்து உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம என்னென்ன ஷேடிங் டிவைசஸ் வந்து இன்டீரியர்ல யூஸ் பண்ணிப்போம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. வெனிட்டியன் பிளைண்ட்ஸ், ரோலர் பிளைண்ட்ஸ், ப்ளீட்ஸ், கர்டைன்ஸ், வெர்டிக்கல் பிளேட்ஸ் அண்ட் கர்டைன்ஸ். ஸோ அதோட பிக்சர்ஸ் உங்களுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் அது எல்லோ கலர் இருக்குது, ரோலர் ஷேட்ஸ். செகண்ட் ரோமன் ஓவன் ஷேட்ஸ், ஹாரிசான்டல் பிளைண்ட்ஸ், ஷேர் ஹாரிசான்டல் ஷேட்ஸ், plated cellular shades and projection screens. External shading devices. Special
gas should be taken to the shade windows to reduce the incoming heat and the risk of overheating. Pergolas, external lower blinds and sunsets. These can these can be the basic types: vertical devices, horizontal devices, crack devices. Vertical devices. Vertical devices consist of lower blades and projecting fins in a vertical position. The horizontal shadow angle measures their performance. Narrow blades with closing spaces spacing may give the same shadow angles are as broader blades with wider spacing. Using the shadow angle protector, the shading mask of the given device can be established. For vertical devices, this is the characteristic sector of shape. ஸோ சோலார் டிவைசிங் அது வந்து மூவபிளா இருந்ததுன்னா, அது எந்தெந்த ஆங்கிள் வச்சோம்னா நமக்கு எந்த அளவுக்கு லைட்னிங் கிடைக்கும், வென்டிலேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்றத இங்க கொடுத்துருக்காங்க. Horizontal devices. Horizontal devices may be canopies, horizontal lower blades, or externally applied Venetian blades. Blinds. Their performance will be measured by a vertical shadow angle. The shading mask is of a segmental shape. This will be most effective when the sun is opposite of the building face, considered as the high angle, such as for north and south facing walls. ஸோ இது என்னன்னா, நம்ம ஒரு பில்டிங் கட்டுறோம், ரொம்ப ஹைட்டான பில்டிங் கட்டுறோம்னா, நமக்கு சன்லைட் வந்து டைரக்டா அஃபெக்ட் ஆகும் கரெக்டா விண்டோல. அப்போ வந்து ஷேடிங் டிவைஸ்க்கு வைக்க முடியாது அந்த ஆங்கிள். அப்போ நம்ம இந்த வெர்டிக்கல் ஆங்கிள் ஹரிசான்டல் டிவைசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. எக் கிராக் டிவைசஸ் இது என்னன்னா, ஒரு ஒரு விண்டோஸ்க்கும் நம்ம எக் கிராக் மாதிரி அதை ஃபுல்லா கவர் பண்ண மாதிரி வைக்கிறது தான் இந்த எக் கிராக்ன்றது. ஸோ இது என்னன்னா, நமக்கு போத் சைட்ஸ்லயும் சன்லைட் வந்து டைரக்டா அலோவ் பண்ணாம விடும். எக் கிராக் டிவைசஸ் ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஹரிசான்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் எலமெண்ட்ஸ். These many types of grelly blocks and decorative screens may fall into this category. These can be effective for any on detail orientation depending on dimension. Yeah, okay guys. இதெல்லாம் ரொம்ப இதுவா கொடுத்துருப்பாங்க. இதெல்லாம் வேணாம்.